ఏంటంటే I got multiple offers even before I got this offer. అంతా అయిపోయింది. I was ready to go to work అన్న టైంలో you're on H1, we didn't realize, sorry, we can't do a అదే అనుకుంటున్నాను. అంటే జాబ్ రావడం ఈజీ, అంటే కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ వెరీ హ్యాపెనింగ్ ఫీల్డ్ కదా, అది వెరీ డిమాండింగ్ యాక్చువల్లీ యుఎస్ లో కదా. మనకు అక్కడ ఆపోజిట్, ఇక్కడికి వచ్చినాక యూ ఫీల్ లక్కీ రైట్ దట్ యూ ఆప్షన్స్ బాగా అంటే మోస్ట్ పిక్డ్ ఫీల్డ్ రైట్. అది it has a wide variety of job opportunities. ఏ ఇండస్ట్రీలోకైనా you can go. So polymer, petrochemical, bio, any industry you can go, right. Actually even computers also they let you, right, if you want to go. Yes. So అది నాకు 5 months చాలా చాలా రిజెక్షన్స్ వచ్చాయి. ఇలాగా నేను చాలా ఇండస్ట్రీస్ కి అప్లై చేశాను, అండ్ ఐఎమ్ జస్ట్ ఫ్రెష్ అవుట్ ఆఫ్ కాలేజ్ అండ్ I'm open to go into any branch of chemical field, but still you got rejections. చాలా రిజెక్షన్స్ వచ్చాయి. I used to be all excited, ఇంటర్వ్యూస్ బాగా చేశాను, and it used to be multiple rounds of interviews. ఎక్కడికన్నా వెళ్ళిపోయేది, ట్రై చేసుకుంటూ ఇంటర్వ్యూస్ వెళ్ళిపోయేదాన్ని. ఏంటి అప్పుడు మనకి జీపీఎస్లు కూడా లేవు, మ్యాప్స్ డ్రైవింగ్ చేసేసుకుని ఒక్కదాన్ని వెళ్ళిపోయేదాన్ని. బాగా డ్రైవింగ్ కూడా బాగా అలవాటు అయిపోయింది ఇంకా. ఎందుకంటే ఇంకా బికాస్ he graduated early, and also we were like doing internships in multiple places kada, so we could not rely on each other to drive. So nu drive చేసుకొని వెళ్ళిపోవటం అలవాటు అయిపోయింది ఒక్కళ్ళ దగ్గర నుంచి ఒక్కళ్ళకి. Maps pick up wrong routes లో వెళ్ళిపోయి some sketchy neighborhoods లోకి వెళ్ళిపోయి చాలా could have gone wrong at that time. But lucky, God's grace, we survived all that. So your confidence, I guess, that you can come out of it helped you. Confidence ane kanna we could say it's God's grace. We were like, okay, I need the job. That was my motivation. Like you were trying and your best, and then they say, right, luck helps the people who are like trying. So that's how it happened, I guess. Yes. అండ్ ఇంకో థాట్ లేదు, ఇప్పుడు మనం ఆ బ్యాడ్ థింగ్స్ గురించి ఆలోచిస్తే ఆప్షన్ లేదు, యు హావ్ టు డు ఇట్, దట్స్ ఇట్. ఓకే, అంటే అదొకటి కాదు, యు కాంట్ ఈవెన్ థింక్ ఆఫ్ ఆల్ ద థింగ్స్ దట్ కెన్ గో రాంగ్. దేర్ ఆర్ లాట్స్ ఆఫ్ థింగ్స్ గో రాంగ్. No choice basically. Just do it. ఇంకా if you let those negative ideas take over your brain, you can't move forward. So I wouldn't even think, నేను అవన్నీ కూడా ఆలోచించాను. Yes, lots of things can go wrong. I can end up in a sketchy neighborhood. I can go into a car crash. I can fall off a bridge. Literally నాకు ఈ రూట్స్ ఏమీ తెలియదు. You're just focusing on what needs to be done. You just go do it. అంతే. ఇంకా of course I used to get lost. I used to get lost quite a bit. I am really horrible at reading. So you got a geography car itself for yourself, even with that money, ante దాన్ని కూడా సేవ్ చేసుకొని కార్ కూడా తీసుకున్నావు. మరి తీసుకున్నా. It was కావాలి, ఇంకా ఇట్స్ నెసెసిటీ. మన కార్ లేకపోతే వర్కౌట్ అవ్వదు. ఇంటర్వ్యూస్ కది వెళ్ళే, అండ్ we had like we need cars. తిను జాబ్కి వెళ్ళిపోయేవాడు తను, and I needed to go all these places. So I needed a car. So we cars, second hand, some dingy car, nothing too great. No, whatever, but you got whatever you need to get going. Yeah. It has 4 wheels. It will take me anywhere. That's good. So we got that. We did that. My job was in Philly down. So వెళ్ళిపోయేదాన్ని రోజు కార్ తీసుకుని స్టేషన్ లో పార్క్ చేసి వెళ్ళిపోయి వచ్చేదాన్ని. But his health was really, really bad. He struggled for quite few years. He switched careers after that because of the Porsche incident. So నేనేమో మాటికి ఆఫీస్ లో నుండి మధ్యలో వచ్చేసేదాన్ని because he was not feeling well. There's nobody, ఇంకా ఎవరు ఉండరు కదా ఇక్కడ. యంగ్ ఏజ్ లోనే కదా 2005 నుంచి తను. So I used to just come running. My middle of the day I used to come running off
నీకు కూడా న్యూ జాబ్ కదా, కష్టమే అడగడము చెప్పడం రావడం అంటే. ఇంకా మనకి టెన్షన్ కూడా ఉంటది కదా, వి డోంట్ నో ద కల్చర్ హియర్, ఇలా మాటికి వెళ్ళిపోతుంది, వీఆర్ నాట్ పుటింగ్ అండ్ ఐ యూస్ కన్సల్టింగ్ ఫార్మ్, సో అదొక ప్రాబ్లం అయ్యేది. ఐ హ్యాడ్ టు ట్రావెల్ టు ద క్లయింట్స్ ప్లేస్ ఆల్ ద టైమ్, సో ఇట్ యూస్ టు బి ట్రావెల్ ఫర్ హిమ్ అండ్ ఫర్. సో ఏ కంపెనీలో జాయిన్ చేసావు ఫస్ట్ జాబ్ బిందు? Parsons Engineering. It was in Philadelphia. Okay. So it was engineering design, and all our clients were mostly pharmaceutical. So now my career talaga form ayindi. Mostly pharmaceutical. So I lots of project engineering designs for lots of my P&IDs, designing that flow paths, doing that mass balance calculations, ప్రాసెస్ మోడలింగ్, ఇవన్నీ చాలా ఎక్కువ చేసేదా. సో నీ మాస్టర్స్ కూడా, నీ మాస్టర్స్ కెమికల్ ఇంజనీరింగ్, అది డిజైనింగ్, ఇంజనీరింగ్ డిజైన్, సిమ్యులేషన్స్, ప్రాసెస్ సిమ్యులేషన్ చేస్తాను. ప్రాసెస్ సిమ్యులేషన్, కోర్ కెమికల్ ఇంజనీరింగ్. ఓకే, కోర్ సిమ్యులేషన్, బయోకెమికల్ కాదు, కోర్ కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ లో. ప్రాజెక్ట్స్ అయితే మల్టిపుల్ ఉండేవి. యాక్చువల్లీ ఐ వాంటెడ్ టు గో ఇంటూ సెమీ కండక్టర్ ఇండస్ట్రీ, మై థీసిస్ వాజ్ సెమీ కండక్టర్. సో కానీ మనకి వర్కౌట్ అవ్వలేదు, జాబ్స్ అలా రాలేదు. కెరియర్ పాత్ వాజ్ ఫార్మ్. సో అలా పార్సన్స్కి వెళ్ళి ఐ యూస్ టు ట్రావెల్ క్వైట్ అ బిట్ అక్కడ. సో ట్రావెల్ చాలా ఎక్కువ. అండ్ ఐ యూస్ టు కేటర్ టు BMS, Johnson & Johnson, Takeda Pharmaceutical, what else? Pfizer. Sites. వాళ్ళందరూ మా కస్టమర్స్. సో వీళ్ళ go there for their designing. Okay. Yeah, designing, construction అంతా end to end అన్నమాట, from conceptual all the way to build out and qualification. Operations లో ఉన్నావా నువ్వు అయితే? Operations field, design, engineering operations. So first conceptual client వచ్చి మా ప్రోడక్ట్ ఇది process అని చెప్తారు. So at that time I go and I say, okay, give me process, and then I do all the calculations. And okay, while the process scale piping, okay, you help them out with all the design. స్కేల్ అప్ చేసి, ఓకే ఇంత ఇది పైపింగ్ ఎక్విప్మెంట్ డిజైన్, అది ప్రాసెస్ డిజైన్ కాదు, ఎక్విప్మెంట్ డిజైన్. సో ఈ సైజ్ రియాక్టర్స్ ఉండాలి మీకు, ఈ టైప్ పంప్స్ ఉండాలి, దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ డిజైన్ స్కేల్ అప్. ఓకే, ఆల్ ఇంజనీరింగ్ డిజైన్. సో అవన్నీ చేసేదాన్ని. అండ్ దెన్ ఐ హావ్ టు లైక్, పీపుల్ ఉంటారు కదా అందులో ఉమెన్, అందులో కోర్ ఇంజనీరింగ్ డిజైన్ లో అంటే ఇట్స్ a manufacturing kind of a rough word. It's not R&D, right, where you at least find some like women or scientists in the lab are females, and at least engineering not so much. Chemical engineering chemical lo undaru, so that's why I always, and because the joke will be like everywhere I go it will be all like 60-year-old white men or that's what I was trying to get at. So you are the only woman and you don't know anything, but that too you're young, they need to listen to you in the first place. They never saw a person like you. Then you go there, you talk to them and you make them listen to you too, right, to do things. Our presentations ivvadam, and then like, and because they're customers, it's a sales pitch, right? You have to like make sure the client accepts your design. Design. And I like you. So that was a big deal. So we used to sell our intellect quite a bit, and we used to convince them, yes, we are competent enough and all that. It was exhausting. Learning opportunity వచ్చిందలా ట్రావెల్ చేసి మల్టిపుల్ సైట్స్ లో. So and it was like by default వెంటనే ఇంకా it's not like hesitant or anything. We have to go అనేది ఆప్షన్ లేదు. Actually. And when it's a job, they didn't see your
when you're by yourself అవన్నీ వాళ్ళు ఆలోచించరు. This is your job, you need to go, that's it. అంటే సో ట్రావెల్ చేసుకుని వెళ్ళే ఇంకా అక్కడ వాళ్ళు ఫ్లై చేసేదానివా? రెండు డిపెండింగ్ ఆన్ ద లొకేషన్ ఆఫ్ ద సైడ్. అక్కడ ఫిలీలో ఉండి ఐ యూస్ టు ట్రావెల్ టు LA సమ్ టైమ్స్. ఇక్కడ బ్యాక్స్టర్ ఉండేది LA లో. సో ఐ యూస్ టు ట్రావెల్ హియర్ అండ్ ఐ యూస్ టు ట్రావెల్ ఫ్రమ్ ఇంటి వరకు డ్రైవ్ చేసేదాన్ని ఎవ్రీ వీక్, స్టే అట్ ద క్లయింట్స్ ప్లేస్. సో almost I did that almost for 5 years there in Philly. తను ఉన్నాడు అప్పుడు రాఘవేంద్ర అక్కడే మీతో ఇద్దరు? మాది 2007 లో మ్యారేజ్ అయింది. Even though we were together for all these years since 97, got married in 2007. 2007 5 లో జాబ్ వచ్చింది నీకు. సో తను 7 లో జాబ్ చేస్తున్నారా వేరే కంపెనీస్? తను కూడా జాబ్. అదే we waited till we got the job, we have enough, settled enough, well enough, so that parents can say get married. కొంచెం bank balance అని కాదు, at least the parents can trust that adults, they know what they're doing. ఇంకా చిన్న పిల్లలు కాదు, ఆ కాన్ఫిడెన్స్ పేరెంట్స్ కి వచ్చి. And then we were able to convince our parents. వాళ్ళ వైపు నుండి ఏం అబ్జెక్షన్ రాలేదు ఎప్పుడు. మా పేరెంట్స్ కొంచెం హెసిటేట్ చేస్తారు. And the biggest they will be like fearing, right? Or what if situations, right? They don't know too much about the guy or the family or anything. So they hesitated a little bit, but it was okay, and then all is well. సో 2005 లో చెప్పారా ఇంట్లో? ఎప్పుడు చెప్పారు? మామూలుగా వాళ్ళకి తెలుసు ఫ్రెండ్స్ అని, కానీ 2007 లోనే చెప్పాం. అంతవరకు ఏం చేసుకునే ముందులే 2007 లో ఇంకా I was getting lot of pressure already. I was already 27. ఇండియాలో 27 is your old man. 27 అప్పట్లో మనకి too late అన్నట్టు. 22 23 కే అమ్మో, 21 22 అవుతేనే ఇంకా చేసేసుకోవాలి కదా. 24 అంటేనే లేట్ అన్నట్టు, అంటే ట్రెడిషనల్. you're already considered an old maid at 27, so ఇంకా అక్కడ ప్రెషర్ పెరిగిపోతుంది అనమాట. సో తను 2007 జనవరి ఆ బ్రేక్, డిసెంబర్ జనవరి బ్రేక్ లో then he met my parents, but he didn't say anything because he just went like, okay, I'm from your daughter's college, okay, whatever stuff you want to give, just ఎలా పాస్ చేయడానికి వెళ్ళినట్టు పోస్ట్ తనలా అంతే. సో వెళ్ళి తను సామాన్ తీసుకుని అది వచ్చేసారు. అప్పుడు నేను మమ్మీ వాళ్ళకి మాట్లాడినమాట, ఏంటి చూసారా అబ్బాయి ఎలా ఉన్నా, అది ఇది అని. ఈ అబ్బాయిని ఎక్కడో చూసినట్టుందే అన్నారు డాడీ. అంటే రిమెంబర్ I told you we used to visit each other quite often, even in our bachelor's days. It's the same guy, డాడీ. మేమిద్దరం డిసైడ్ అయ్యాం పెళ్లి చేసుకుందాం అని. అంటే నన్ను ఎక్స్పెక్ట్ చేశాను తెలుసు కదా, ఇంకా సరే యు నో మీ వెరీ వెల్. హాటెస్ట్ డేలో. ఓకే, అప్పటికి మమ్మీ ఉన్నారా బిందు? ఉన్నారు, మమ్మీ ఉంది. సో షీ వాజ్ ఆల్వేస్ లైక్, ఐ విల్ మేక్ షూర్ యూ గెట్ మ్యారీడ్. అప్పుడు తర్వాత చెప్తున్నాను, తర్వాత మీటింగ్ పెట్టుకుంటాను గాడ్ తో అని చెప్పింది. సో తను ఫైట్ చేసింది అయితే స్టేజ్ 4 ఎర్లీ ఆన్ డిటెక్ట్ చేసినా కూడా ఒక 10 years ఫైట్ చేసింది. అండ్ లైక్ అప్పుడు నేను నా ఫైనల్ ఇయర్ లో ఉన్నప్పుడు, దిస్ వాస్ లైక్ 2001. సో 2001 they said stage 4, we will give her like maybe 3 months, maybe. For this because we can't do anything about it, it's spread all over, we can't just do anything. That was like a rough estimate. Our time lo I was like, no, you fine, the doctors know nothing and cheppi and helped. This is my final year, I had to move, right? I came for US at this time. She was very sick. Trust me, it was not at all fun in that stage. But I had to, and that gave her the strength. ఇక్కడే ఉంటే ఏదో ఒకటి చేసేసి ఓకే, ఏదో అంటే ఎవరో ఒకరిని ఎతికేసి పెళ్లి చేసేసి ఓకే. But that gave her the strength because I was being so stubborn. That gave
And she waited till 2007. Like even doctors were surprised, like inti alaga how anukundi, because they couldn't even find any traces of cancer, like all this throughout her body. There was like one particular area they could not remove it with the chemos and radiations. She went through multiple rounds of it. But how did you even endure all that and everything? So like, okay, that works for me. So she's like the pillar of strength. Like hats off to her. Like చిన్న జ్వరం వస్తేనే నేను నీరసం అయిపోతాను అలాంటిది. she really put in lot of effort to make sure we are safe. అదే చాలా కష్టం కదా, అంటే తన మెంటల్ స్ట్రెంగ్త్ ఉండడం వల్ల సర్వైవ్ అవ్వింది, లేకపోతే కష్టం బాగా. Yeah. So 2007 she saw our marriage and everything, and she was very happy. Like it's the oldest kid's marriage, right? So she was very happy that she was able to see it. But she passed away 2008 March. Like when marriage. Like I went back again in December. But it progressed quite a bit. She was functioning well. She looks fine and everything. Like ఎవరైనా చూస్తే nobody would believe that she's in her last stages. Like literally, like she used to be like Gundraila antadudu. She used to look like that, but we could tell that is happening. And she kind of foresaw that it was happening already. So she said, come back in March. She already said that when I went in January. So I'm like, yeah, no, you'll be fine till August. But she knew. So March lo చనిపోయింది. So, and then that was 2008 March, and then you were able to go, right? Happened that, yeah, ellano చివరి చూపులు చూసాను. It was tough. ఇంకా చెల్లి తమ్ముడు ఉన్నారు కదా, it was tough for them. చెల్లి తమ్ముడు అప్పుడు హైదరాబాద్ లో ఉండేవాళ్ళు. చెల్లి జాబ్ చేస్తుంది అక్కడ, తమ్ముడు చదువుకుంటున్నాడు ఇంకా, స్టిల్ డూయింగ్ హిస్ ట్రిపుల్ ఐటీ. చెల్లి హైదరాబాద్ లో జాబ్ చేయడం స్టార్ట్ చేసి and computers lo chesi. So computers, yes. So inka daddy okkallu Vizag inka anavasaram ani they shifted. appudu shift avvaledu. Daddy was still in Vizag for some time. illu undi kada, meeku own house undedi kada? Own house undi, but it was outskirts lo. ఇంటికే ఉండేవారు. అక్కడ మధురవాడలో ఉంది హౌస్. ఇట్ వాస్ టూ ఫార్. సిటీలో ఉండేవారండి. ఉండేవాళ్ళు అయితే మీరు ఎప్పుడు? రెంటల్లోనే ఉండేవారు. So and then they kind of moved to Hyderabad after a few months after my mom passed away. So daddy ఉన్నారు అయితే రిటైర్ అయిపోయిన తర్వాత లాస్ట్ లో ఇంకంతా చూసుకోవడానికి. Yeah. Daddy retired at 2007 during my wedding. He retired around that time. అదే కాకపోతే వైజాగ్ లో జాబ్ చేస్తున్నారు అప్పుడు. So that was all done. 2008 mummy చనిపోయింది, and then so నువ్వు became మాస్టర్స్ కి వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ వెళ్ళడం అంటే 2007 లోనే వెళ్ళావా? పెళ్లి అప్పుడు. So that 7 years you didn't go back. 6 years at least. You waited. My goodness, yeah. There's a commitment, right? Lagam persevere avi ఏం జరిగినా కూడా అంత సెటిల్ అవ్వితేనే వెళ్ళాలని బ్యాక్ కి. And also there were financial అన్ని ప్రెషర్స్ ఉన్నాయి. Yeah, you were able to withhold. Because ఇప్పుడు just spending so much money on the airfare, దాని బదులు I could spend that to give mommy's treatment. So avanni those factors kind of. So you were helping them with financially too, Bindu, once you got the job. Yeah, because not even with the job, even when I was in college I was helping them with internship double వచ్చేవి. I used to quite a bit because that chemo and radiation is not cheap. So you were helping them with the money. Yeah, because చెల్లి తమ్ముడు ఇంకా they were studying at that time. డాడీ చెల్లి జాబ్ రెగ్యులర్ గా సరిపోతే గానీ ట్రీట్మెంట్ కి సరిపోదు. Yeah, and that one sitting was like one dose of chemo or radiation was about 1 lakh roughly. It's not cheap. Easy. అక్కడ ఇన్సూరెన్స్ బ్యాంక్ త్రూ కవర్ చేయదు.
లేదు, అప్పటికి రిటైర్ అయిపోయారు కదా డాడీ. సో ఇట్ డజంట్ కవర్ ఎనీమోర్. సో ఇట్ వాజ్ ఫైనాన్షియల్ గా చాలా ఇది అయ్యింది. సో ఐ యూస్ టు, అండ్ ఇట్స్ లైక్ it's at least minimum of 6 chemos and 6 to 8 radiations. So it was a lot of money. So instead of going there, even though I wanted to, I had to like, even all these factors, so I had to like take into consideration before I spend anything. So ఇంకప్పుడు లిటరల్లీ ఇక్కడ వచ్చాక మళ్ళీ పెళ్లికే రిటర్న్ వెళ్ళాం. She saw me after all these years anamata. So she couldn't really say with all the responsibilities, right, for her treatment. Like a son, basically. Yeah, basically. Right. It doesn't matter, right? They didn't, look that way, but that's nice. చెల్లికి తమ్ముడికి ఎడ్యుకేషన్ మాత్రం డాడీ చూసుకోవడానికి సరిపోయింది. చెల్లికి కూడా ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ వచ్చింది. ఓకే. సో గవర్నమెంట్ పేస్ ఫర్ 2 kids. ఓకే. ఫర్ బ్యాంక్ ఎంప్లాయీస్. For bank employees, తమ్ముడి schooling we had to pay. Bank does not pay. But his engineer చెల్లి చూసుకున్నాం వాడి ఫీజ్, because the IIIT is expensive. It's not like AU. So it was quite a lot of money. Yeah, నేను 2 years, చెల్లి 2 years చూసుకున్నది. చెల్లి కూడా పే చేసింది, జాబ్ వచ్చింది. That was one good thing from our family. We really don't think too much when we are spending money on each other. ఇప్పటికి కూడా we just don't. We are like, okay, నీకు కావాలా, ఓకే ఫైన్, టేక్ ఇట్. దట్స్ నైస్. అదే కదా మెయిన్ గా కావాలి, బాండింగ్ ఉండింది అయితే ఫ్యామిలీలో. యా, మా ముగ్గురికి మటుకు యా we are siblings have very strong bond even now, because when they choose all our aunts and uncles and all that, how they kind of fought for money, how the relations are like, we don't want. సో తమ్ముడు కూడా జెన్యూన్ గా ఆనెస్ట్ గానే ఉంటాడు అయితే, హ్యాపీగా. Yeah, he travels quite a bit to visit us here, all the way from India. It's not the other way around. We don't go much. He comes here all the time. తను వస్తాడు అయితే, తనే అంత స్పెండ్ చేసుకొని మీరు చూడటానికి. Yeah, family నేసుకొని వస్తాడు, మా మరదలు అంతా అందరూ కలిసి వస్తారు. No, that's very nice. డాడీ ఇప్పుడు తమ్ముడు దగ్గరే ఉంటారు కదా. Yeah, హైదరాబాద్ లో but he's not in a position to travel anymore, so he stays home. అప్పుడు ఉన్నప్పుడు వచ్చి ఉంటారు కదా. యా, వెళ్ళినప్పుడే విజిట్ చేస్తాం వెళ్ళి, బట్ ఇక్కడ కష్టం. హీస్ టూ ఓల్డ్ టు డు దట్. సిస్టర్ కూడా దగ్గరలోనే ఉంటారా హైదరాబాద్ లోనే? ఇక్కడ యుఎస్ లో ఉండే లేదు, చెల్లి ఇక్కడే ఉంది. చెల్లి ఇక్కడ ఒహాయోలో ఉంది. ఒహాయోలో ఉంటది, కలుస్తా ఉంటారు అయితే ఇక్కడికి. సో ఇక్కడికి వచ్చి ముగ్గురం బాగానే కలుస్తాం. ఇక్కడ ఇంకా వేరే డిస్ట్రాక్షన్స్ ఉండవు కదా, వేరే రిలేటివ్స్ అది ఎక్స్పెక్టేషన్స్ కూడా ఉండవు. సో ఇట్స్ జస్ట్ us and our spouses and kids, so it's very free. అసలు చాలా ఫ్రీగా, అండ్ ఆల్ ద స్పౌసెస్ కూడా చాలా ఫ్రీగా ఉంటారు. ఎవ్రీబడి, సో ఇట్స్ ప్రెటీ గుడ్. ఇక్కడ కలవడమే మాకు మంచిగా అనిపిస్తుంది. At least rough phase anta అయిపోయిందిలే. At least now everybody got settled and then happy, right? Your mom might be happy somewhere blessing you guys. So చెల్లికి ఏంటి పెళ్లి నువ్వే చేసావా అయితే తర్వాత చూసి? అంత 2009 లో చేశాను పెళ్లి. 9 లో 2 years కి. నా పెళ్ళి అయ్యాక 2 years, అంటే 2008 లో మమ్మీ చనిపోయింది మార్చ్ లో. బట్ ఆఫ్టర్ దట్ వాట్ హ్యాపెండ్ వాజ్ 2009 లో మా మామగారు చనిపోయారు జూన్ లో. ఇట్ వాజ్ సడన్, అన్ఎక్స్పెక్టెడ్. సో అప్పుడు ఏమైందంటే we went to India 2009. I don't know if you remember, the market crashed. అంతా అప్పుడు వచ్చేసి డిప్రెషన్ అనుకుంటా. డిప్రెషన్ వచ్చేసింది అప్పటికే. ఎవ్రీ మార్కెట్ హాస్ క్రంబుల్డ్. 2009 జూన్ లో మా మామగారు చనిపోయారు. సో వెళ్ళాక జూన్ మా వీసా రెన్యువల్ కి వెళ్ళాలి. వి వెంట్ టు ద ఎంబసీ. వి గాట్ స్టక్ ఇండియాలో. సో వి బోత్ గాట్ స్టక్. సో ఇక్కడ మాకు ఇల్లు ఉంది, లివింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్, రెంట్స్, అవన్నీ ఆ బిల్స్ వచ్చాయి. ఐఎమ్ ఏ కన్సల్టెంట్. కన్సల్టెంట్ ఉన్నావు అప్పుడు నువ్వు? హీ వాజ్ ఏ కన్సల్టెంట్. అదే సేమ్ పార్సన్సే,
But I have to go to the client place kada to get my money. I can't travel anywhere. I can't come back to the country. So we were stuck till end of September in India without any income. But ikkada meeru pay cheyalandi. Pay cheyali. So it was really tough. Chala alaga I don't know how we survived. We just barely made it. ఇంకా మేము సెప్టెంబర్ ఎండ్కి ఇంకా మార్కెట్ లేదు, జాబ్ లేదు. అంటే జాబ్ ఉంది బట్ దెర్ ఇస్ నో లైక్ ప్రాస్పెక్ట్ ఫర్ మీ. అంటే పార్సన్స్ ఆల్రెడీ నాకు తెలిసిపోయింది. అంటే బెంచ్ మీద ఉంచాలి కదా, ప్రాజెక్ట్ లేదు, క్లయింట్స్ రావట్లేదు. దే ఆర్ నాట్ డూయింగ్ ఎనీ ప్రాజెక్ట్స్. ఎస్, ఫార్మస్యూటికల్ కంపెనీస్ దే ఆర్ రన్నింగ్ బట్ దే ఆర్ నాట్ గివింగ్ ఎనీ ఎక్స్ట్రా ప్రాజెక్ట్స్ టు ఎనీ ఆఫ్ ద కంపెనీ. సో ఆ ఫియర్ ఉంది, అని కూడా ఫియర్ ఉంది. జాబ్ లేకపోతే మళ్ళీ చాలా ప్రాబ్లమ్. వి వర్ ఆల్రెడీ స్టక్ ఇన్ ఇండియా సిన్స్ జూన్. ల్యాండెడ్ బ్యాక్ ఇన్ అక్టోబర్. ఓకే, రాగానే తంది జాబ్ పోయింది పాపం వెంటనే. సో అట్లీస్ట్ అక్టోబర్ వచ్చిన తర్వాత స్టాంపింగ్ లవి బ్యాక్ వచ్చాయి. వాళ్ళ ఫాదర్ మీరు ఉన్నప్పుడే చనిపోయారా సడన్ గా ఇండియాలో ఉన్నప్పుడు? లేదు, వి గాట్ ఏ కాల్. ఇక్కడ ఉన్నాం మేము అప్పుడు. ఓకే ఓకే. Yeah, we rushed back to India. He is the only son, right, for the dad? No, 3 sons. You know, younger. He's younger. Ante iddaru sons akkada unnaru, India lo untaru elder sons. Unnaru. Yeah. But it was sudden. He was pretty young. It was unexpected. So nobody was prepared. So adi ma attagaru kuda, she was a homebody. She really doesn't do anything outside. Yeah. It was a big adjustment. Like anni pudeli alli makelli anni techukodalu avi she didn't kada. Yeah. It was a shock. So it was a huge shock, but it kind of, I think the universe has its own way of balancing out everything. So me stuck అయిపోవడం వల్ల we were home with her, so she was able to vent out. So we were able to support her mentally, emotionally. So it worked out that way. So వాళ్ళు వైజాగ్ లోనే ఉంటారా? వాళ్ళు వైజాగ్ లో హోమ్ ఉండిందా మమ్మీ దగ్గర ఉండడానికి? మీరు ఓన్ హౌస్ ఉంది. సో అప్పుడు వైజాగ్ లో ఉన్నారు. తర్వాత దే ఆల్సో షిఫ్టెడ్ టు హైదరాబాద్. ఇప్పుడు ఇంకెవ్వరు ఇంకా వైజాగ్ లేరు. బట్ అట్ దట్ టైం దే వర్ వైజాగ్. కానీ అప్పటికి చెల్లి, తమ్ముడు, డాడీ హైదరాబాద్ షిఫ్ట్ అయ్యారు. హైదరాబాద్ లో ఉండిపోయారు అప్పటికి. ఓకే. మీ హౌస్ అదే వాళ్ళు ఎప్పుడు రెంటల్ హౌస్ వెకేట్ చేసి ఇక్కడికి వచ్చేసారు, మూవ్ వచ్చేస్తారు. ఓకే. సో అప్పుడు తర్వాత లైక్ వి కేమ్ బ్యాక్ ఫస్ట్ వీక్ ఆఫ్ అక్టోబర్ ఆర్ సంథింగ్. అండ్ దెన్ చెల్లికి మ్యాచ్ అది సెట్ అయ్యింది. లైక్ మిడిల్ అక్టోబర్ వీ కేమ్ టు నో ఓకే ముహూర్తాలు అది ఉన్నాయి. It was November 1st ముహూర్తం. So imagine we came in the first week of October. చెల్లి పెళ్లి November 1st. Fix. So I have to go. మళ్ళీ ఇప్పుడే వచ్చి మళ్ళీ వెళ్ళాలి. ఓకే. We were like, okay, there is no other choice. నేను వెళ్ళాలి. సో మళ్ళీ బయలుదేరాం ఇద్దరం. మరి పెద్దల్లుడు కదా, సో తిను కూడా ఇంక బయలుదేరి లిటరల్లీ ఇంక బయలుదేరాలి అన్న ముందు రోజు. సో వీ వర్ ట్రావెలింగ్ ఆన్ సాటర్డే ఆర్ సంథింగ్ ఆర్ థర్స్డే వాట్ ఎవర్. ఆ ముందు రోజు ఐ గాట్ ద పింక్ స్లిప్. సారీ, నో జాబ్ అని. తనకి జాబ్ లేదని చెప్పావు కదా? లేదు. నీకు జాబ్ ఇప్పుడు బయలుదేరతాం లేదు. ఇప్పుడు ఇంకా నేను బయలుదేరదాం, వీఆర్ లీవింగ్ అని చెప్పడానికి నేను ఆఫీస్కి వెళ్తే, అదే మా బాస్ ఆఫీస్కి వెళ్తే, ఈ సార్ సారీ ఇదిగో నీ పింక్ స్లిప్ అని జాగ్రత్తగా చేతిలో పెట్టి సార్. ఇంకా ఏం చేస్తాం, టైమింగ్ అలా ఉంది. ఐ కాంట్ సే దట్ టు ఎనీబడీ. చెల్లి ఇంట్లో చెప్పలేరు, ఇక్కడ మ్యారేజ్ కి అయితే నువ్వు వెళ్ళాల్సిందే. ఇంకా there is no other option. అంటే ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ఏంటి? Wow, hats off Bindu. You had a lot of courage and you went through a lot. Ante we all go through, but the timing of like things are happening to you, but you have to come out of it, right? Nobody knows all these things, right? We do see you, but we have no clue. That you
the things that happened to you. That was like, it was You got something. all We the were like, tickets and everything, and now you got this news. Yeah. Literally, we were like, in 12 hours, we are leaving this country, and I have no job to come back to. And our biggest fear was like, okay, ఇప్పుడు return రాగలమా లేదా back. Because without job, we'll inform immigration ki, they will say, no, you can't come back, right? You're not eligible. You're illegal. Yeah. Basically. Yeah, exactly. If you don't have a job, then basically you have no purpose to come back, right? Yeah. At the end, my parsons and the rules telivu. So they were like, okay, within 5 days, we are going to inform the immigration. So my request was, I am coming back in 2 weeks. Literally, we were there for 2 weeks. Wedding kelli, whatever rituals anni chesi, we need to come back. Wait for 2 weeks till I come back. Appudu chepko. Appudu ఏమన్నా ఇప్పుడు మటుకి ఏం మాట్లాడు. You have to give a 2 weeks notice, right? They can't just say one here. Anything can happen. That's why it's like, yeah, it's so scary, right? Yeah. Notice on a concept like that, especially at layoffs. There's no concept like that. No concept. It's just at will, right? They can call you any minute and they can tell you. Yeah. So I India like, people also needs to know. They don't know, right? Generally, all our families or like surroundings, they have a huge network or the job security or the government jobs or teachers or so they don't know the pressure we go through, right? Yeah. So it's a big support system in India. ఇప్పుడు మనకి ఏమీ ఇన్కమ్ లేకపోయినా they are staying in their own house or with the parents or something. Exactly. So here so you don't need to worry too much, right? We can't even borrow from anybody, right? In India, everybody's same boat. No, so we can't. It's just not. You can't trust any. Like they can't give you. And if you have family or friends who can give you, that's different. So in India, at least they like you can go to somebody like to the banks or something that you can borrow, and then here you don't have that, right? Yeah. No, ikkada asala support system లేదు, especially for the but they don't see that, right? They just see us as a money ATM machine. Dollars వస్తున్నాయి అదే ante. Because we are only there like few days, right? Where we have to be happy or just show like we have to buy things at that time. But all the life we go through, nobody sees it, right? Yeah, absolutely. So my goodness, okay. Tell me now, what did they tell you? Right? They waited for 2 weeks? Yeah, they actually waited. And I didn't say anything to my sister, brother or dad. They don't know. Everki teliyadu in India. You were just like putting inside, but you were like pretending you were like happy, and then you have to of course I'm happy. చెల్లి పెళ్లి కదా, ఇంకా మమ్మీ లేదు అక్కడ. So I'm the mother figure there. So I had to make sure that everything is going smoothly. సో పెళ్లి అంతా చేసి అప్పగించేసి అంతా అయిపోయి we came back. అంటే జస్ట్ వచ్చే ముందు రోజు తమ్ముడికి చెప్పా, చెల్లికి చెప్పలేదు. I didn't want to ruin it, but తమ్ముడికి చెప్పా. డబ్బులు అడగదు already at that time, right? Yeah, he literally just started. Appude graduate ayyadu. Ante he graduated that summer. So he started job like 2 months before. August eppudo. Okay. So it was a good job, decent job. IIIT nundi pay. So he started and it's all good, but inka he's not settled, right? He's not settled and just like started his life. He's just started. He's very young. Tanaki he grew up in a bubble protected by his 2 sisters all the time. So he doesn't know the world at all. Of మాకు ఏమన్నా కావాలంటే వెంటనే ఇచ్చేస్తాడు, కానీ లోకం పోకడ అస్సలు తెలియదు. అంటే నాకు తెలుసు కాదు, but I was exposed a little bit more than at least you have to go through, right? సో వాడికి ఏమి తెలిసేది కాదు. ఏదన్నా అంటే అటువైపు వాళ్ళు ఏమన్నా మాట్లాడినా, మగ పెళ్లి వాళ్ళు ఏమన్నా మాట్లాడినా వీడికి కోపం వచ్చేస్తుంది. ఏంటి అలా మాట్లాడుతున్నారు అది ఇచ్చినాను, కొంచెం తగ్గాలి అని చెప్పడం. కైండ్ ఆఫ్ లైక్ it's a learning process for them. Daddy ki anta telidu, he was always working, so he doesn't know any of these rituals and customs. So you have to manage everything there, as a mother figure. అది కొంచెం అమ్మాయి తరపున అంటే ఇంకా arranged marriage ఏనా చెల్లికి? So that
సో మీరంతా అన్ని చూసుకొని ఇవ్వాలి, అమ్మాయిలాగే ఇవ్వాల్సిందే. సో యూ హ్యావ్ టు డూ ఇట్ ఆర్ లైక్ యువర్ డాడ్ కెన్ డూ దాట్? అన్ని మేమే, అంటే సింగిల్ గా ఏమేమి చేయడానికి లేదు కదా, వీ హ్యావ్ టు డూ యాజ్ ఎ కపుల్. సో అంతా మేమే చూసుకోవాల్సి వచ్చింది. సో అన్ని పెట్టాల్సినవన్నీ పెట్టేసి అంతా మనీ వైజ్ కూడా యూ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ ద అదర్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ బిందు. సో ఈ జాబ్ తోనే మళ్ళీ నువ్వు అక్కడ కూడా చూసుకోవాలి బ్యాక్. రాఘవేంద్రరావు ఏం అనలేదు, సపోర్ట్ చేశాడు. he doesn't mind at all, he doesn't ask questions or anything. So it's always like మేము ఎప్పుడు ఫైనాన్సెస్ మీద అంత డిస్కషన్స్ ఉండదు, ఇండిపెండెన్స్ ఉండింది చేయడానికి, నీ సైడ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ చేయడానికి హీఈస్ ఓకే విత్ ఇట్. it was never a topic of discussion at all. He was always asal he doesn't even ask me enti any salary, he doesn't ask me at all, because we spend, it's not like we both are spending on something useless, right? It's always like, and I don't ask him how much money he's earning, nothing. Asla discussion enduko eppudu raaledu. We are raadu kuda endukante we know we are responsible enough, we trust each other, we know we love. ఇప్పుడే ఎక్కడికన్నా డబ్బులు ఎవరికన్నా పంపిస్తున్నామన్నా it will be for a good cause, not like we are spending. So both are right, no, like gambling or doing it for a good cause. And the reason why I ask is because sometimes you get like misused too, right, from India. Like people can take money too you, and if you are not careful enough, then you will realize they have used you, and then they won't be there for you. That's one thing. But also sometimes it's not your responsibility, right? That your father's responsibility. Why are you doing it? Like keep it for our family అనేది కూడా ఉంటది కదా జనరల్ గా. That is not there, is encouraging. So that's nice. అసలు డిస్కషన్ ఏంటి, ఎవరు స్పెండ్ చేస్తున్నారు మనీ, నువ్వు ఎందుకు చేస్తున్నావు, అది అడుగుతారు కదా, ఎందుకు మళ్ళీ నీకు ఇస్తారా లేదు. అసలు తను ఎప్పుడు అసలు అలాంటి టాపిక్స్ ఎప్పుడు ఉండవు. లైక్ ఓకే బీ సంథింగ్, ఇప్పుడు నాకు ఏమన్నా కావాలి, నేను ఏదన్నా కొనుక్కోవాలనుకున్నా, ఐల్ సే ఓకే ఐఎమ్ టేకింగ్ దిస్ తప్ప ఇస్తావా అని కూడా అను. సో ఆ స్టేజ్ అనమాట మా ఇద్దరిది. అసలు ఎప్పుడు ఫైనాన్సెస్ మీద మటుకు ఎప్పుడు ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఏమి చెయ్యం, ఎప్పుడు అంత బిగ్ స్పెండ్స్ కూడా ఏమి అంత చెయ్యం. బిగ్ స్పెండ్స్ కోట్లు ఎక్కడ పెట్టాం. ఇట్స్ ఓన్లీ లైక్ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ మనీ హియర్ అండ్ దేర్, అండ్ హీ నోస్ ఐ డూ లాట్ ఫర్ మై ఫ్యామిలీ, అండ్ ఐ నో హీ డస్ అ లాట్ ఫర్ హిస్ ఫ్యామిలీ. అంతే కదా, పిల్లలు పెద్దవాళ్ళు పెంచుతున్నారు, అండ్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఇట్, రైట్? ఫ్యామిలీ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఇట్. సో అండర్స్టాండింగ్, సో we don't meddle with each other's lives. That's nice. As long as like they keep that respect too, ante మనం చేసినప్పుడు they have that gratitude, or at least they have it, right, to your brother or sister or like his family too, instead of like taking it as an entitlement or asking for more. That is also happening, right, Bindu? Oh yeah, it's a bit, చూస్తున్నాను కదా చాలా. They just want and we learned that they just don't care, and that's nice. మందికి ఏమి అంత just keep it close family friends, like childhood, everything. I'm like, that's fine. If we are helping somebody in need, that's as good as giving a thing for puja or something, right? మాకు ఏంటంటే I'm not that spiritual. ఓకే, దండం పెట్టుకుంటాను మామూలుగా, ఇంట్లో ఏవో అప్పుడప్పుడు పూజలు చేస్తాను తప్ప I'm not okay గుడికి వెళ్ళాలి, రోజు పూజలు చేయాలి, అర్చనలు. You're not religious, maybe you're more spiritual, maybe. అంటే as long as you do the right things, if you help humans instead of putting that dakshina in the temple, I'm good. That's all. ఆ మెంటాలిటీ నాకు. అంతేగాని నువ్వు కంపల్సరీ పూజలు చేస్తేనే నీకు పుణ్యం వస్తుంది అంటే that's just a ritual, right? They just had for some discipline they created for like people with not so much of control on themselves, right? I think. Nice. So coming back to it, so నేను అది అలాగా వెళ్ళాను, and then after I came back అంత
అన్ని జాగ్రత్తగా చేయించి జరిపించేసి ఐ కేమ్ బ్యాక్. Luckily we were very nervous అక్కడ immigration దగ్గర when we were coming we were very nervous because we don't know, right? Yes, the company can say they didn't say anything. So very nervous. Luckily no, they didn't ask too many questions. We came back. కతే వీసాలు అయితే స్టాంప్ అయిపోయి ఉన్నాయి మీకు ముందలే అప్పుడు వెళ్ళి జస్ట్ few months back కదా. సో ఇప్పుడు జస్ట్ రావడమే. సో వీసా ప్రాబ్లం. సో వచ్చేసాం. అంటే జాబ్ లేదు అని ఇమిగ్రేషన్ తెలిసిపోతే దే వోంట్ లెట్ us in కదా. సో లక్కీలీ ఏం చెప్పలేదు. వన్స్ ఐ కేమ్ బ్యాక్ ఐ వాస్ టాకింగ్ టు మై ప్రీవియస్ కంపెనీ అండ్ దే సెడ్ లేదు ఇంకా చెప్పలేదు, ఇప్పుడు చెప్పమంటావు చెప్పు అన్నారు. బట్ నౌ ఇప్పుడు ఓపీటీ ఏం లేదు. వీ హ్యావ్ దట్ 60-day లిమిట్. వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ఎ జాబ్ ఇన్ ద 60-day లిమిట్ టు కంటిన్యూ. సో దట్స్ అ బిగ్ స్ట్రెస్. సో తనకి హెల్త్ ఇష్యూస్ చాలా ఇంకా దే డిడ్ంట్ సబ్సైడ్. It's still ongoing. Insurance కూడా ఉండదు కదా ఇప్పుడు జాబ్ లేకపోతే. ఇప్పుడు లేదు, ఇన్సూరెన్స్ లేదు. సో ఇట్ వెరీ స్ట్రెస్ఫుల్ టైం. అప్పుడు వి మూవ్ ఫ్రమ్ ఫిలీ టు బాస్టన్. ఎందుకంటే బాస్టన్ లో తన ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు. సో వి వర్ లైక్ ఎ బిగ్ సపోర్ట్ సిస్టమ్ టు ఈచ్ అదర్ త్రూ అవుట్ అవర్ లైఫ్స్. Like so the friends that luckily God gave that friends, right? At least to ask or rely on, or at least to vent out or expect some guidance or help. Yeah. So tana friends unnaru appudu Boston lo. So we moved from Philly to Boston. We took a separate apartment. But entante luckyga he was able to find a job. One of his friends was able to find a job for him. So tanu ventane adi appudu he switched careers from chemical engineering to communications. So he took that job. అప్పుడు కెమికల్ లోనే చేశాడు తను కూడా అయితే నీతో పాటు. ఓకే. చేసి he switched and then అప్పుడు తన జాబ్ తనకు అడగడం వల్ల I was able to find a job. అంటే నేను కొంచెం not strapped for money, still visa stress అయితే చాలా ఉంది. Because I didn't have much time. I already lost 2 weeks in India and now December is coming. So very very stressful. ఇంకా అప్పుడు జాబ్స్ అసలు హైరింగ్ అనే prospects levu. So and then my previous company tried to hire me as like 1028 edo antaru kada, like a contractor. Like but a visa valla they can't hire you, for not right? So if you have a green card then they might have done that contracting thing maybe. Yeah, exactly. So adi work out avvaledu. They really tried hard. They did their best to find me a job. They could not. But luckily after 90 days, but because of this holidays avanni it kind of dragged. We'll inform cheyaledu. They did not inform the immigration. I said please hold off. I mean like na job వచ్చే సిచ్యువేషన్ లో ఉంది కానీ ప్లీజ్ నేను చెప్తాను ఎప్పుడు చెప్పాలో, కెన్ యూ హోల్డ్ ఆఫ్. ఇట్స్ నాట్ అగేన్స్ట్ ద లా నాట్ టు టెల్. So while they did not inform, like after 90 days, somewhere between 90 to 120 day window, like almost 4 months, then I got a job with Hyde Engineering. Hyde Engineering. Oh, okay. So వాళ్ళు స్పాన్సర్ చేశారు వీసా అప్పుడు మళ్ళీ నీకు వాళ్ళు చేయాలి కదా H1. Yeah, I transferred. But there was also like literally God's grace. They didn't realize I was on H1. అప్పుడు కరెక్ట్ 2008 or 2009 టైంలో మనకి H1N1 నడుస్తుంది. సో ఆ కాన్వర్సేషన్ లో they thought when I said I need a H1 sponsor, it did not register in their minds. They thought we were just talking about H1N1. So job offer. So they don't know that you need a visa. They just gave you a job first. Okay. So they gave me a job. They already submitted my resume. That's so Hyde Engineering is also a consultancy similar to my first company. They submitted my resume to the client, which was Genzyme, but currently Sanofi. Genzyme, right? Yeah. So they already submitted my resume to the client, and the client liked my resume. So they can't take back my offer. So luckily, yeah, that happened, that they liked your resume. And like God's grace అది. సో అది వచ్చింది జాబ్. ఇంకా వాళ్ళు ఏంటి నీకు H1 అమ్మ చెప్పలేదేమంటే అప్పుడు I had to like rewind the conversation.
మనం H1N1 గురించి మాట్లాడుకున్నాము, నీకు H1 కావాలి, ఇదేదో చెప్పినట్టు గుర్తొస్తుంది అన్నారు. బట్ దే కుడ్ నాట్ టేక్ ద ఆఫర్ బ్యాక్ బికాస్ క్లయింట్ వాజ్ ఇన్ ఫేవర్. అంత ఈజీగా రీప్లేస్మెంట్ దొరకదు కదా వెంటనే, అది హాలిడేస్ టైం అది. సో దే డిడ్ మై H1. So they had to find out how to do it now, and then they did it. Yeah, Hyde Engineering was good with all this immigration stuff. Unlike Parsons, they already knew the process. They asked me to give the pay stubs and everything, so that was smooth. Okay, that was smooth. Okay. So I got settled in at Sanofi there as a Hyde representative. I learned a lot. This was in really Boston, good. Huh? This is in Boston. In they Boston. have a Sanofi branch there too, is it? Okay. Birmingham lo undedi. Adi that was like new building they were constructing. So one site was Alstom, which was under 483 at this time. Which you know what a 483 is? It's like FDA regulation. So FDA gave them a red mark saying you cannot manufacture any drug here. They had some issue. They had some observations, so they did a 483, which means they cannot produce anything. They cannot till they address all their observations. So everything needs to be addressed. So this is like. So there are patients waiting for their commercial drug, which was Fabrazyme. It was this very special disease, genetic disease they were treating. Okay. So they need to manufacture the drug pretty quickly. So they were building a new site in Framing. So that's where I was located, helping them to build it out and make sure the equipment is up to the specs and everything. So coming from the engineering background, of course, I knew all that stuff. So it was pretty easy. So I was there, and during that time, my daughter was born, 2011. That's when So we moved to Boston in 2000. Yeah. So we were like, see, all this was happening. Yes, we got married in 2007, but we didn't have a kid till 2011. So we were like, because such life was happening out of our control. So we are like, we are not taking a chance in this chaos. Yeah. I had my responsibilities. I had my sister to take care of. So the brother marriage also is done by 2011 then, or no? లేదు తమ్ముడిది late. తను ఇంకా ఇప్పుడేగా జాబ్ వచ్చింది. Yeah, she's pretty young to me కదా, and అబ్బాయి అంత మరి అవ్వక్కర్లేదు. సిస్టర్ మ్యారేజ్ అయిపోతే ఇంకా you are done with their responsibilities back home. Yeah. So that happened in 2008, but then the job situation, and then you got a new job and getting settled now in Boston. But then Boston helped out really, I guess, the move to Boston and then having friends around to support each other. Yeah, we had a big circle, lots of AU, his batch was in Boston. Nice. Yeah, so they were all gang, right? The gang stayed together, after AU. It's nice, like all of the AU bands, they jump together and keep that connection forever, I guess. At least for us, only in the virtual world, but still we are connected, right? Even though we are not physically close or anything. Yeah, that is really great. Like, I don't see that happening like the later generations. Correct. Because we were connected in the time when there was not much technology. We truly bonded with each other. Yes, just for you and me for our 4 years of college, right? We were like, hello, hi. We were not connected also, but still, the bonding was hang out with each other. There was not like true connection, but still after all these years we can still talk to each other like we just met yesterday. Without any awkwardness. I don't think that's possible with these generations. Right? Yeah, that's true. They feel that's so nice. Awkward with So we ఎన్ని ఇయర్స్ ఉన్నారు? 5 years ఉన్నారు అక్కడే. 2011 లో పుట్టేసింది. 2011 August లో పుట్టింది. So you have no help, right? Like from back home, you just have to do it on your own then. Oh, of course. ఎవరు లేరు అంటే మమ్మీ లేదు ఎలాగూ మా అత్తగారు she has her responsibilities at back home, so we can't really ask her to help out much. She has too much.
అండ్ ఆల్సో ఆవిడకి అంత బయట కష్టం అని చెప్పాను కదా, she was a body. Yeah, she never came. She has to So it's tough. And it's just not fair to expect her from her. Sons వాళ్ళు వేరే వాళ్ళు చూసుకుంటారా? బిగ్ సన్స్ వాళ్ళు చూసుకుంటారా? లేదు, వాళ్ళిద్దరు అబ్బాయిలు అక్కడే హైదరాబాద్ ఉంటారు కదా, వాళ్ళ అక్క పిల్లలు కూడా ఆవిడతోనే ఉంటారు. సో ఇట్స్ ఆల్ గుడ్. సో షీ డజంట్ ఫీల్ లోన్లీ ఇన్ హైదరాబాద్. వాళ్ళిద్దరు అబ్బాయిలు దగ్గరలోనే ఉంటారు. సో తను ఒక్కళ్ళే హైదరాబాద్ లో ఉంటారు. తను వాళ్ళ అక్క పిల్లలు. సో అక్క ఉందా తనకి? ఇద్దరు అబ్బాయిలు, ఒక సిస్టర్ కూడా ఉన్నారు. సో వాళ్ళు కూడా పెద్దవాళ్ళు అయిపోయారు. లైక్ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ అ వైల్. సో పిల్లలందరూ కూడా పెద్దవాళ్ళు అయిపోయారు. దట్స్ నైస్. సో మీకు ఎలా వర్క్ లో ఎక్కువేమి అప్పుడు మీకు మ్యాటర్నిటీ బెనిఫిట్స్ ఉండేవా? హైడ్ లో లేవు కదా? అంటే ఇట్ వాజ్ డీసెంట్ బెనిఫిట్స్. అంటే ఇట్ వాజ్ డీసెంట్. I got to stay 3 months at home. Oh, 3 months full pay, not just like 6 weeks or something. Yeah, okay. So it you was got 12 3 weeks. months. Okay. Yeah, 3 months to stay home and kind of recover. But it was that's a big thing. tough. 3 months is like how many weeks? 12 weeks, right? Yeah, that's nice. Yeah. Koncha recovery ki companies, I heard like they have a lot of benefits. Like at least pharma companies by default 12 by weeks default. Yeah, which was a surprise for me. When we bring in J&J speakers, they said they have like 12 weeks of maternity on top of the 6 weeks they give, right? Like a disability, but they give 12 weeks of like paid maternity. Paternity actually, right? Both the parents can get. Paternity also they get. Shock to us being in chemical and okay. It is very default. Like 12 weeks we come, like 1 year of service with the company we get 12 weeks. Oh, that's a surprise to me, because even now I think they changed a little bit, but we only get that 6 weeks, whatever, 6 to 8 weeks, right? If it's normal delivery, I think 6 weeks, and if it's C-section, it's 8 weeks. I don't know. Whatever the disability qualifies you, that's it. That's rough. After that, you just have to take FMLA, which is an unpaid leave, right? If you want to, through government, is what I heard. But now, I think maybe in the recent years back, they gave like 4 weeks or something like through company, but not like anything that you pharma people are doing. Even like consumer world, which was a surprise to me. That's really nice. Yeah, we get 12 weeks by default, and on top of it, because I was consultant at Hyde Engineering, right? So I couldn't get more. But if I'm on the client side, like BMS, Sanofi, or Genentech, you get 6 months. 6 months? That's what I heard. You get 6 months, and you can use that immediately, or you can stagger it. You can use it as you like. You can take guilt or like pressure of like you might lose job, because everybody is doing it, so it became common for them. But here it's not so pressure. Like you feel like so pressured, as if guilt, as if you're doing something wrong. That's why you see, like if you see in a core chemical or petro, they were like very few women in the first place. If they are women also, like with no kids or families, they have to take one or the other. Like it's not possible to have all. Here actually pharmaceutical, I really recommend getting into the pharmaceutical or biotech field. For women. Maybe it's a for me. I need to look in that field. Even though I don't want to have any more kids, but it's good to have that atmosphere, right? Little like work life pressure, less like where you it's more like not stereotyped anymore, that you feel that pressure. You see those examples, but it's not common. It's very supportive system. That's what I mean. It has evolved to such a scale that we see leadership also in the high levels, in the C-suite.
Yeah, exactly. So they support it, and then these you don't have to get pressurized on yourself. That's nice. So you get I should say it's like it's not. Yeah, it's 3 months, and then but there is that guilt, right? Because of this work culture here, you're like, I took 3 months off. How are they going to judge? That's what 3 months for me is like. Oh my goodness, 3 months you took off, but you were able to go back to job. And they keep you in the job. I was just already thinking. That's the thing. You're like, okay, now I guess I need to perform more to prove myself. You will lose your job, right? Yeah, so that was the thing. And actually, my employer at that time, Hyde Engineering, they said, don't tell the client you're just coming back from maternity leave. They actually want to say that. There is still that judgmental feeling that, yes, they're trying to support you, but they don't want the client to know that the stereotypical mentality of maybe you can't perform just because you gave birth to a kid now, right? Yeah. They're judging your ability early, right? Yeah. Like you need more breaks. You can't do this physical stuff and all that. So I'm like, I'm done with my 12 weeks. I came back to do my job here. It's already, you have the first kid and you're coming back for the first time. You left your baby for, they're already having all these emotions built up, and on top of it, the employer says, yeah, don't say you just had a baby. Yeah. I don't need to say it. My body will show it already. Right? You're like, exactly. You need to pump every so you have to take the break. Babysitter or something, like you put the baby in the daycare like after 12 weeks. Yeah, luckily in Boston we had like a Kannada lady. She used to come home and take care of my daughter. She used to stay home she used to come around 8ish, and she used to stay till I come back from work. Oh, nice. And she used to go back home. So it was good. Kind of person. Yeah, kind of, partial. She used to go back, but she was very she was like our own family. She we didn't treat her like a nanny or anything. She was like our own family. Good. It was good. It's so lucky to find somebody like that. It's very difficult to find people, right? That you can rely I didn't want her to put daycare and all that. I was too scared because if you put her in a daycare, it's me going out and snowstorms and everything, dropping, right? I'm like picking, and also all the stuff, right? Yeah. So I didn't want to do all that, and also Raghavendra had flexibility at that time. Yeah, he had flexibility. He was working from home and everything, but it was still difficult. It was so cold. He still had all these health issues. They never really went away. So, but at least he was there. He goes out in case, right? Yeah. Yeah. So that was one of the factors, right? To have a live-in nanny, so he can keep an eye on too. So everything is going smooth. So that was good. We stayed after that. Once she started walking, we were like, okay. So 2 years we stayed with the nanny. Kids, right? Yeah, she stayed with us till 18 months, and then we moved from there. After we moved to California from Boston, we're like, we are done. Too much snowstorm, too much cold. Too cold. Yeah, we didn't want to be there. And is the nanny very expensive? Because my daughter, she's Indian nanny, you found it little okay? No, it was not that. Super expensive, right? It was pretty much the same. We paid her almost, and she used to cook meals for us. So that's helpful. That at least you get some help with the food. And it was a little break for because good 40 miles each way from our home. So I was exhausted after the work, and it takes a body after survive without that help, right? Or you might have burned out. Yeah, that's nice. Yeah. So it was rough. Yeah. So she was very helpful. She used to make the meals, so I did not need to worry about the kitchen stuff anymore. She used to finish cleaning the kitchen and everything. That's nice. So all I did was come home, play with my daughter, and then work. Okay, nice. Yeah. So it was good. It was very helpful. But after 18 months, we were like, okay, done. Snowstorms
and she wanted to go out and play in the snow without any layers. I'm like, I'm done. I'm not taking this chance anymore. Sorry. And then I got a job with Novartis in Novartis here in California. So I moved with their support. They relocated me. They paid for everything and all that. So you've been looking. This was in 20. Once I got the green card. Yeah. Once I got the green card, I'm like, okay, I'm not like tied with a H1B. So it gave me more freedom to look. And also, I didn't want to stay with a consulting firm for too long, because if you stay too long, you cannot switch. And the consulting firm, you have to travel. It's not a choice anymore. With the kid and then family, now it gets difficult to travel. So it gets very difficult. Don't get a say. So I started looking once I had my daughter, and it was. So when did you get your green card? I said okay. I got it in 20. It was after my daughter was born, 2012. So you applied late 20. On green card or what? No. Company did. No. Company did. Yeah, because my priority date was like 2000 something. I don't even remember. So but they applied long back. It became. Yeah. Within like 2 years, I started asking them, please start filing with the Hyde engineering process and everything. Is it with the Hyde engineering? With Hyde engineering. So you stayed with them like for 4 or 5 years. 4.5. I never hit the 5-year mark for some reason. But then they started, and then you got a pretty quickly green card. How, like in EB2 or EB1, they filed for you? EB2. It's just my date. It's not when they start the green card processing, right? It's your filing date, like when the priority date. So my previous company, Parsons, I started that process. Oh, you already started in Parsons itself. You just carried over here, okay, your priority date. So the priority date stays. Doesn't matter which company you are in. So my priority date was like 2007 or 8 or something. Already you started, and they started in EB2, okay, because you have masters and all the experience. So that was all done. So as soon as I got my green card, that's like a free. So you got green card through you for everybody then, Ravindra and okay. Yeah. And my daughter is a citizen. She's a citizen, right? Yeah. I mean, yeah. Oh, that's nice. So, yes, once you got the green card, that's a big relief, right? That's like a huge stone was lifted off. At least you don't have the pressure, right? Even if you lose job, you can still stay and then figure out what you want to do. Yeah. So, oh my God. That was like a huge relief, and I'm like, yay, happy. And then I started looking immediately as soon as that process started. And then I moved to California 2000.